Good morning, dear students. In the last session, we discussed about 5 important topics related to the first important chapter, that is India before the eve of independence. The first point what we covered, that is economic development of the country, that was very low or less. The second point what we covered, the agricultural sector. About the Indian agricultural sector, Jamindar system, how they collect the money and how they paid the amount to the colonial government, etc. And third, what we covered, that is industrial sector, the industries of India before the eve of independence. And one more important topic which we covered, that is about foreign trade, exports of country and imports of the country. Okay, today we are going to discuss about two more important that is topics related to the first chapter, that is about demographic condition of the country and occupational sector or structure of India before the eve of independence. Yes, my dear students, let us try to understand the new concept, that is demographic condition of India before the eve of independence. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮೊದಲಿನ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತ 1947ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಕೃಷಿ ವಲಯ, ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ನಾವು ಅರಿತುಕೊಂಡಂತಹ ವಿಷಯ, ಮೂರನೆಯ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಶ, ಭಾರತದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ ಹೇಗಿತ್ತು, ಯಾವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡವು. ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೇಗಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ವಲಯ ಅಥವಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ demographic condition. What is this demography? So this is the new concept for you. So what do you mean by demography? So demographic condition. So before going to discuss about the demographic condition of India before the eve of independence, let us try to understand the meaning of demography. So ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಈಸ್ ಎ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ದೆನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ದೆನ್ the important age elements, their lifestyle, then their literacy rate, etc., which we study in the science, and that science is known as demography. So ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ, ವಯೋ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರ. So this is the new one and a very interesting concept. So what do you mean by demographic condition? That means the basic elementary things related to the population before the eve of independence. ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು. Yes, my dear students, in the year 1881, first time census was conducted by the colonial government. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 1881ರಲ್ಲಿ
ಮೊದಲನೆಯ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ತಮಗೆ ಇದೆ. In the year 1881, the census was conducted by the colonial government. Then the question arises, what do you mean by census? ಈ ಗಣತಿ ಎಂದರೇನು? ನಾವು ಕಲಿಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನಗಣತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. What do you mean by census? Census is the study of population of the country once in a 10 year. Once in a 10 year. 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. Once in a 10 year, the census was conducted by, that is, the government. So, census first time conducted in the British rule in the year 1881. And one more important thing, 1921, that is the Indian economy, the demographic transition, the first stage. India was in the first stage in the year 1921, that is demographic transition. 1921ರಲ್ಲಿ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೊದಲನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇತ್ತು ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. Yes, my dear students, the various social development indicators were also not quite good and not quite encouraging. The social encouraging factors, that means conditions, were not good during British rule. And these social conditions were related to the demographic condition of the nation. ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳು ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬ ವಿಷಯಕ್ಕೆ, ಈ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಇದ್ದವು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, that is about literacy rate. Yes, what is that? Literacy rate. The first one, literacy rate. So what do you mean by literacy? The literacy means the one can read and write and understand, that is his own mother tongue. ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಅಥವಾ ಓದಲು ಅಥವಾ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನಿಗೆ ಅಕ್ಷರಸ್ಥ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. And what do you mean by literacy rate? Literacy rate, which gives us idea about the literate percentage of the total population of the country. Literate percentage of the total population of the country. ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಕ್ಷರಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ದರವೇ ಸಾಕ್ಷರತಾ ದರ. Literacy rate is the rate which study about the literate percentage of the total population of the country. And during British rule, before 1947, literacy rate of India was very less. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷರತಾ ದರ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Literacy rate was very low. Yes, we all know that whatever the Indian economy earned in terms of surplus, the total amount or the wealth of the nation spent by the Britishers on their administrative activities and on war, etc. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು ಬಸಿದು ಹೋಯಿತು ಅಂತ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೋತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಕ್ಷರತಾ ದರ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಲೋ. ಆ್ಯಂಡ್
the female literacy rate was too low. The female literacy rate was too low. ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಕ್ಷರತಾ ದರ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. The female literacy rate was too low because in those days they are not used to get the basic amenities of life. The best example is literacy etc. ಹೊರಗೆ ಜನ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಬಂಧನಗಳಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದರ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. This is the first point. And come to the second one, public health care facilities. What is that? Public health care facilities. Public health care facilities not provided by the British rule to one and all. ಈ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ದೊರೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಅಂದು ದೊರೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅವರ್ ಮನಿ ಆನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ವಾರ್ ಪರ್ಪಸಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಲೈಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್, basic health facilities were not provided by the British rule. So this is the one more important point. Therefore, because of lack of health care facilities, waterborne and airborne diseases were much more. Waterborne and airborne diseases like cholera, malaria, the percentage of these all were more in case of British colonial government. So ಸರ್ಕಾರ, ಅಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀರಿನಿಂದ ಹರಡತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದವು. ಮೊದಲಿನ ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸರ್ತಿ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಕಾಲರ ಮಲೇರಿಯಾ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಊರೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಮುತ್ತಜ್ಜದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಂಥ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದೊಳಗೆ COVID-19 ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ 19 ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದರೂ ಕೂಡ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡರೂ ಕೂಡ ನಮಗದನ್ನು ವೈರಸ್ಸನ್ನು 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅದರ ಹರಡುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೈತಿ. ಆದರೂ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್, or that is the impact of the rampant, that is COVID pandemic was too ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರಿ, dangerous. So even though highly advanced medical facilities are available, and even though government spending crores together, but we failed to check out to control, that is COVID-19. And just imagine the condition of India before 1947. That means no healthcare facilities were available, though therefore waterborne and airborne diseases were much more. Yes, my dear students. And come to the third one, that is about maternal mortality rate. Maternal mortality rate. What is this mortality rate? ಮರಣದರ. ಯಾವುದರ ಮರಣದರ? ತಾಯಂದಿರ ಮರಣದರ ಮತ್ತು ಶಿಶು ಮರಣದರ. ಇವೆರಡು ಅಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇತ್ತು. So maternal mortality rate, it is calculated per 1,000 person. Maternal mortality rate, it is calculated for per 1,000 person. So what do you mean by maternal mortality rate? Maternal mortality rate means number of death of mothers at the time of delivery. Number of death of mothers at the time of delivery
is very high in those days and it is calculated for per 1000 person. ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ತಾಯಂದಿರ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆರಿಗೆಯ ಸಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂದಾಗ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. Public health care facilities were not provided and no education and no public awareness was there. And come to the next point, that is infant mortality rate. Infant mortality rate. What do you mean by infant mortality rate? Infant mortality rate is also calculated for per 1000 children. Per 1000 children. ಒಂದು ಸಾವಿರ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲನೆಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಶಿಶುಗಳ ಸಾಯುವ ಪ್ರಮಾಣ. Infant mortality rate means number of death of children per 1000 before the celebration of first birthday. Before the celebration of first birthday. ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಶಿಶುಗಳ ಸಾಯುವಂತಹ ಪ್ರಮಾಣ. ಸೊ ಅದು ಮೊದಲನೆಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Infant mortality rate was also very high during those days because no public health care facilities, no proper education to women and no public awareness, so no basic amenities of life, no nutritious food. Because of these all things, that is infant mortality rate was also very high during the British rule. And come to the next point, what is that? Life expectancy rate. What is that? Life expectancy rate. ಜನರ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಅಂದರೇನು? What do you mean by expectancy rate? Life expectancy rate. Life expectancy rate is nothing but a number of, that is years, an average man can live. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜನರ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ an average man can live is known as life expectancy. And life expectancy of Indian population in those days was only about 44 years. Was only about 44 years. So quite dangerous. Only 44 years an average man can live. So today the life expectancy of Indian population, that is male 66 and female 69. So ಇಂದಿನ ಜೀವಿತಾವಧಿ, ಪುರುಷರ ಜೀವಿತಾವಧಿ 66 ವರ್ಷಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವಿತಾವಧಿ 69 ವರ್ಷಗಳು. Yes, my dear students, so the population life expectancy of India at present, male is 66 and female is 69. But see here, in those days before 1947, the life expectancy of India was just about 44 years. And imagine the critical condition of the people of our countries. ಸೊ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನ ಹೇಗಿರ್ತಿದ್ರು, ಅವರ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಸಾಯುವಂಥ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸತ್ಯಕರ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓನ್ಲಿ 44 years. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರಿ, worst situation of India. And because of these all, so come to the next point, the percentage of poverty was very high. So ಜನರ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಕಡಿಮೆ, ಶಿಶು ಮರಣ ದರ ಹೆಚ್ಚು, ತಾಯಂದಿರ ಮರಣ ದರ ಹೆಚ್ಚು,
ಸಾಕ್ಷರತಾ ದರ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಕ್ಷರತಾ ದರ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಬಡತನ ಸಾಕಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು. The percentage of poverty was much more because no employment generating activities were conducted by whom? Britishers. They concentrate on the development of their economy only. Yes, totally they neglected the life of the people living in India. Yes, my dear students, this is about what? This is about the demographic features of India before 1947. So too many questions are there in this particular concept. What is the life expectancy rate of India during British rule? What do you mean by infant mortality rate? What do you mean by maternal mortality rate? And what do you mean by that is public health care facilities? What do you mean by census? When did the first census was conducted? That is, first census was conducted in the year 1881. India was in the stage of the first transition stage of population in the year 1921. Yes, my dear students. So this is about the demographic condition of India before 1947. So this is the very important point which we covered. So the first point what we covered in the last sessions, the first point is low economic development of India. This is the first point of this chapter, low economic development of India. And second point, what is that? Agricultural sector. Third point, what is that? That is industrial sector. Fourth point, what is that? Foreign trade. So what we covered? We covered the demographic condition. This is the fifth very important point. This is the fifth very important point. Yes, my dear students. So please listen YouTube videos once, twice, thrice, and try to understand the subject matter and try to write down, note down the points. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೊ ತಾವುಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ 2 ಬಾರಿ 3 ಬಾರಿ ಈ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ನೋಡಬೇಕಾದಾಗ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇರಲಿ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಥವಾ ಪೆನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ರೇಂಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಆ ಜಾಗದಾಗ ಕೂಡ್ರಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ನಾವು ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. It is my request. Dear students, please go through these all videos and listen once, twice and thrice. Please try to note down the important points in your notebook. Yes, after the completion of chapter, I am going to discuss the questionnaire with you. So take care about these all important things. Okay, I hope you all are getting the knowledge. Yes, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಟು ಯು ಆನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ read and write. And once again I am going to repeat you these all things. And purchase textbooks. Then it is very easy for you. In the library also textbooks are available, but the system is different. We have to change the textbooks weekly. Yes, better to purchase these textbooks available in the market. And the rate of textbooks very low or less. Price ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದಾವ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೇ ಫಾರ್ good and hopeful things in coming days. Yes, my dear students, stay home, stay safe and stay
happy. See you in the next session. Take care.